Добрый день, мои дорогие! Good day, my dear friends. Я очень рада вновь быть на этой конференции. I'm so glad to hear all of you on this our new conference. Я очень рада, что есть такие люди, которые делают такие большие конференции о шаманизме. And I'm so glad there is some people over there who makes all this happen, such a huge conferences of shamans. Ведь высшие духи, которые помогают Земле, они просят нас, шаманов, чтобы мы рассказывали о шаманском знании людям. All this because the higher spirits of our planet, they are asking us to make all these conferences of shamanism. И меня зовут Аайла. And my name is Aayla. Я верховная сибирская шаманка. And I am a Siberian shaman in generations. Сегодня я хочу поприветствовать вас от имени духов Сибири. And today I wanna to greeting you from our Siberian spirits. И сильные, мощные, великие духи Сибири сейчас передают вам свою силу через мой бубен. And now the powerful spirits of Siberian, they give you the all straights what they have through my trauma. Пусть и ваша душа, и дом, в котором вы сейчас находитесь, будет наполнен силой духов. I wish that your home and your soul is going to be full with spirits of shamans. Сегодня у нас очень важная тема. Today we have a very important task. И это тема о прощении. And we're going to talk about the forgiveness. И я рада представить вам древнюю мудрость сибирских знаний. And I want to share all these Siberian knowledges. Когда духи дали мне благословение передавать сибирские знания, я столкнулась со многими сложными моментами. When the spirits gave me this blessing to share my knowledges, I really was seeing some big problems. Я говорю людям о духах, но люди не могут понять, что это и как это выглядит. When I'm talking about spirits, people cannot understand what it is exactly and how it looks like. И я просила духов о помощи, чтобы они помогли мне, как передать знания людям. And I was asking the spirits to help me, how exactly I can give these knowledges to people. И духи в одном из шаманских камланий сказали мне, что нужно создать шаманские рисунки, шаманские иллюстрации. And once in my spiritual practice, the spirits told me that the best way that I create, or it is going to be created, the pictures. И я рада, что эти рисунки созданы, и вы можете видеть мир так, как видит его шаман. And I'm so glad that those pictures are existing right now, and all of you can see the world of shamans. Я рада вам еще раз показать эту шаманскую икону, которая на экране. And I'm so glad to present you this shaman's icon, which you see on your screen. На первой встрече я знакомила вас с богами, которые нарисованы здесь. Well, at our first lesson, we were talking about these gods, which you see. Я прошу вас посмотреть на божество самое верхнее. Now, please
take a look at the first God. He's above all of them. Это Бог вечности. This is the God of eternity. И в сибирском шаманизме у него имя Тенгри-хан. And in Siberian shamanism, he has name Tengri Han. Это высшее божество, которое создало все миры и все существующее. This is the highest God which created all what you see in the world. И однажды он решил снова создать мир. And once he decided to create the world again, чтобы его сила продолжала реализовываться и воплощаться. so his power would be playing in this world and helping. И он разделил себя на две части. And he divided himself in two parts. И вторая часть его превратилась в женскую энергию. And his second half, it came as a female energy. Это его женская половина, богиня Умай. This is his best half, his female half, the goddess Umai. Вы видите богиню Умай в нижней части этого шаманского изображения. You see the goddess Umai below, under everybody. Итак, Умай стала супругой Тенгри. And Umaya became the wife of Tengri. И, конечно, как в любой семье, у этих прекрасных супругов родились дети. And of course, as in every beautiful family, they have children. И принцип оплодотворения здесь показан в виде стрелы того лука, который находится в центре изображения. And you see in the middle, there is a special arrow. It symbolizes their unity and the way how they have a children. Итак, в этой прекрасной семье родилось два сына. In this beautiful family, it was two sons. Старший сын, The older son, и он получил имя Эрлик-хан. and he got the name Erlik Han. Вы видите его здесь на рисунке. Это мужчина с черной бородой. You see him on the left side. This is the man with a black beard. И родился еще младший сын, Ульгень-хан. And it was also a younger son, Ulgen Han. Его вы видите справа, и вы можете узнать его по белой красивой бороде. You see him on the right side, and you can recognize him that he has a white beard. И Тенгри-хан решил, что теперь он может доверить мир своей семье, и ушел на покой. And Tengri-han, he decided now he can trust his family, this world, and went and stepped a little bit away. Итак, созданный мир существует сам по себе, существует в том цикле, который был создан. So the world existed as it was created. Итак, младшему сыну достался мир будущего. So the younger son, he got the world of the future. И у Ульгень-хана есть много духов-помощников, духов, которые создают разное будущее. And of course, he has a lot of helpers, the spirits, which are helping him creating different future. И это очень интересный процесс, как Ульгень-хан создает будущее. And this is really a very interesting process, how exactly he creates this future. Я очень надеюсь, что у этой конференции будет еще продолжение, и будет такая тема, на которой я смогу рассказать, как будущее создается. And I really hope that this conference is going to be not the last one, because I wanted to tell you how exactly he makes all these futures. Итак, в мире будущего души готовятся к воплощению на земле в мир настоящего.
So, in this world of the future, the souls, they're preparing themselves to be born in the world of present. Здесь, в мире будущего, души получают свое предназначение. So, in this world of the future, the souls, they get their proportion, what they're going to be in the present. И сейчас вы видите справа большую гору на этой картине. And you see at the right side a very big mountain. И эта большая гора, она называется Мировая гора. And this beautiful big mountain calls the mountain of the world. И из-под основания этой горы вытекает река времени. And you see the river goes down from this mountain. Река времени течет из будущего в настоящее. So this river of time, it flows from the future to the present. И все, что создал Ульгень, все будущее, по этой реке времени спускается к нам в наш мир настоящего. And everything what Ulgame created over there, it comes to us with this river flow from the future to the present. И когда рождаются дети, рождаются все проекты, созданные в будущем, они уже рождаются в мире настоящего. And all the projects and all the children which are born in this world of the future, it already goes down and is born in the world of present. И вот сейчас посмотрите на богиню Умай. And now please take a look at the goddess Umay. Она покровительствует нашему земному миру. She is for us there. She is for present world. Она покровительствует всем женщинам, детям, семьям, всем животным и растениям. She is representing all the females, all the women in the world, the whole nature. She is mother of love. И она заботится о нас, о каждом, чтобы мы могли прожить счастливую, полноценную жизнь вот здесь, в ее царстве. And she taking a really good care of all of us so we can live very, very good in her world of present. Когда на шаманских семинарах мы учимся, как обращаться к богине Умай, какие ритуалы делать дома, вы знаете, это самые любимые упражнения для женщин, которые приходят ко мне на семинар. On our shamanic seminars, we learn how to talk to the goddess Umay, how to ask her for some beautiful things in our world, in our home, at ourselves. This is the most favorite seminars for the whole women which come to me. И особенно моим ученикам нравится такая традиция, как шаманские амулеты. And especially all my people who comes to my seminars, they love the shaman amulets. Наверное, вы заметили, что всегда я появляюсь на экране в большом количестве разных амулетов. I think you already noticed that I'm always on the screen with a lot of amulets. И вы никогда не увидите шамана без амулетов. You will never see a shaman without amulets. Ведь в амулетах живут духи. This all because in those amulets living as spirits. И сегодня специально для вас я одела очень редкий и любимый свой амулет. And today, especially for you, I'm wearing my favorite and very special amulet. Это особый кристалл. This is a very special crystal. И в этом кристалле живет дух шаманского сибирского знания. And in this crystal is living a spirit of Siberian shamanic knowledge. И сейчас я транслирую вам безмолвно и в словах именно от этого духа знания сибирских шаманов. And now I'm giving you through this screen
this spirit of shamanic Siberian knowledge. К сожалению, через интернет я не могу вам возможности дать обрести или потрогать, почувствовать эти шаманские амулеты. Unfortunately, of course, through the screen, through the internet, I cannot give you to touch all those amulets. И я буду рада видеть вас на шаманских семинарах, чтобы вы могли познакомиться с этой уникальной традицией шаманских амулетов. That is why I would be so glad to see you on my seminars, so you can really see and touch all these amulets and get know the shamanic tradition. И сейчас вы поймете, почему я такое особое внимание уделяю этой традиции. And now you will understand why I'm paying such an attention for this tradition. Ведь амулеты созданы были для того, чтобы они защищали нас от боли, от обид, от всего любого негатива, который может нас окружать. Actually, these amulets, they have a very special purpose. They were created so they protect us from the whole pain and bad things which can happen. Так от чего же нас нужно защищать? So, what actually we have to be protected from? Почему в нашей жизни есть такие вещи, как несчастье, болезни, обиды, ненависть? So why we have in our life such a bad things like lies and angries? Этот вопрос мне очень часто задают. This question I really hear very often. Особенно тогда, когда я приезжаю в детские дома, в дома престарелых, чтобы передать им материальную помощь, вот эти люди, страдающие, чаще всего меня спрашивают, почему такая несправедливость, почему есть боль? Especially when I visit a special home where live the children without parents, or the homes where live old people, all they ask me, why all this happening? Почему так много боли на земле, они спрашивают? Why there is a lot of pain in this world, they're asking me. Они говорят, почему мои дети оставили меня в доме для престарелых и не возвращаются за мной? Some old people ask me why my children left me in this house and why they're not coming back to me. А дети говорят, почему моя мама в тюрьме, почему моя мама пьет и не забирает меня к себе? And the children which were left alone, they asking me, why my mommy left? Why is she in jail? Why is she drinking? Why she's not picking me up? А еще они меня спрашивают, как простить своих родителей? Или как простить своих детей, которые на старости лет нас отдали в дом престарелых? And actually, the main question is how to forgive your parents or your children which left you alone. Ведь во многих странах отдают на престарелых родителей в дома вот эти для престарелых не от хорошей жизни, а от того, чтобы реально избавиться от своих пожилых родителей, потому что нет возможности им помогать. And all these nursing houses where the old people living in, it's not only the necessity of the children because they cannot take care of the parents, but they just want to get rid of their parents and leave them alone. Так почему же есть такая несправедливость и боль на нашей земле? So this is the question. Why is so many pain in our world? И вот давайте мы снова посмотрим на нашу шаманскую икону. So let us take a look again at our shamanic icon. А теперь мы смотрим на старшего сына, на Эрлик-хана. Now take a look to the oldest son, Erlik-han. Этот сын руководит миром мертвых. This son, he is in the world of death. Еще мы по-шамански говорим, это нижний мир или мир прошлого. Also, the shamans say this is lower world
or the world of the past. И в этом мире живут существа, противоположные тем, которые в будущем, в мире будущего создают хорошее будущее. And there also living some creatures also over there, which are also helping to create a world. Здесь, в нижнем мире, живут духи смерти. In this lower world, they are living the spirits of death, Духи старости, the spirits of oldness, духи страданий и болезней, the spirits of sorrow and misery, и духи несчастья, то есть несчастливых негативных событий. and the spirits of negative unfortunes. И здесь же, в этом мире живут души наших умерших предков. And also in this world are living as spirits of our death lineage family. То есть после смерти река времени нас неизменно приносит в мир мертвых. So after our death, this river are taking us to the world of death. И вот эти духи, которые живут в нижнем мире, они вечно голодные. So these spirits which are living in this lower world, they are always hungry. А питаются они энергией, которая есть у человека, эмоциями человека и энергией человека. And what do you think they are eating? They are eating energy which have a person, the person's emotion. И духи болезней, несчастья и страданий проникают в наш мир и постоянно провоцируют людей. And those spirits, they are also getting in our world, and they provocate the people. И когда на нас нападают эти негативные духи, например, дух алкоголизма, мы начинаем пить. And for example, when these bad spirits are attacking us, we start drinking, for example. Духи несчастий приносят нам какие-то тяжелые ситуации, конфликтные. Мы попадаем в эти ситуации как в ловушку и теряем свою энергию. And for example, the spirits of misery, they are also coming to our world and taking us. And this brings us in a very bad situation, and we just lose our control. Негативные духи подселяются к человеку и вызывают в нем обиды, боль, ненависть, безысходность, тоску. And those spirits, they also can so influence the person that the person can change his character. He's going to be always sad and do some bad things and not control himself anymore. Вы представляете, все эти негативные эмоции, которые мы можем испытывать, это не наши эмоции. So imagine this, all this pain, all these bad emotions which you are feeling sometimes. This is not even your emotions. На эти негативные эмоции, мысли и поступки нас провоцируют духи болезней, несчастья и страданий. All these emotions which are we feeling, this is also provoked from these lower spirits with their pain and misery. И эти духи постоянно голодные, поэтому они постоянно на нас нападают. And those spirits of misery and suffering, they are always hungry. That is why they are attacking us all the time. Вот зачем мы одеваем на себя амулеты. That is why we as shamans, we always have those amulets around us. В каждом амулете живет живой дух. In each amulet, they are living a real living spirit. И дух выходит из амулета и защищает меня от нападений всех этих голодных духов. And all these spirits, they're protecting me
from attacking the lower world's spirits on me. Представьте себе ситуацию, когда кто-то, может быть, даже самый близкий человек, нас провоцирует. Can you imagine this situation? Maybe this is even the person you love, but he really provocates you. Этот человек нам делает больно. This person just gives us a really bad feeling and pain. Может быть, он нас оскорбляет или предает. Maybe he even say bad words to us or just turn his back on us. И что нам делать? So what we do? Наполниться этой болью? So we don't want to feel and be full of this pain А потом мучиться месяцами? and then just suffering for a month? Если на вас есть амулет, то дух из амулета выходит и защищает нас от этой атаки, от этой боли. And if you have an amulet on you, this spirit will protect you from this suffer and pain. Вы представьте, в амулете живет дух огромного медведя. Can you imagine in this amulet, for example, living the spirit of the huge bear? И из вашего амулета выходит такой медведь огромный, который выше вас. And from your little amulet, there comes out a real huge bear, which are much bigger than you. И своей огромной силой он просто убирает все негативные атаки. And with his great power, he just throwing away all the attacks which are across you. И в этот момент вы смотрите на своего близкого человека. And at this moment, you're looking to the person you love. И продолжаете его любить. And you just continue to love him. И вся эта боль в вас не входит. And all this pain, it's not getting into you. А значит, семья сохранена. And it means the family is saved. И вот так придумано было шаманами. And so the shamans did always this way. Но далеко не все люди знакомы с этой шаманской традицией, не все имеют такую защиту. But unfortunately, not all people know this shamanic knowledge. Not all people are protected. И поэтому большинство людей испытывает боль. And that is why the most people have so much pain in their life. И мы всю жизнь живем с духами боли, несчастья, страданий, которые внутри нас. And we live in the whole life with the spirits of misery, of sorrow and pain inside of us. И вновь давайте посмотрим на шаманскую икону. So let's take again a look at our shamanic icon. Мы смотрим в левую ее часть. So you see this left side. Мы видим реку времени, которая втекает в такой вот большой океан. We see this river of the time which flows in the ocean of time. И посмотрите, как поменялся цвет реки времени. And please mention this. You see, the river have changed the color. В какой-то момент река стала очень темная. At some point, the river getting very dark. Потому что в этой реке накопилась боль и скорбь. This is because in this river is a lot of misery and pain. И река времени превратилась в реку скорби и страданий. And that is why we say the river of the time is now the river of sorrow and misery. И река времени, река скорби и страданий впадает в океан скорби и страданий. And the river of sorrow and misery, it flows, of course, in the ocean of sorrow and misery. И посмотрите, там, где река впадает в океан, вы видите два пня, и между ними натянут конский волос. And you see on the left side, before the river gets into the ocean, there is two cut
trees, and there is a horsehair between them. Это очень важный элемент на этой картине. This is a very important element on this icon, on this picture. Это мост между настоящим и прошлым. This is the bridge between the past and the future. Это мост между живыми и мертвыми. This is the bridge between the dead and alive. И в шаманизме есть очень мощные традиции подготовки к смерти. And in shamanic tradition, we have a lot of important rituals which prepare us to the death. И я очень рада, что тема сегодняшнего нашего общения – это прощение всех. And that is why I'm so glad that we have this topic today, the forgiveness. Ведь это самый важный момент перед смертью. Because this is the most important moment before the death. И это была бы большая удача, если человек в течение всей жизни умеет прощать. This is just a great luck if the person can really all his life be able to forgive people. Мы собираемся на целые ретриты, чтобы научиться прощать. We coming together to the whole retreats so we can learn how to forgive. Но так страшно, что на эти ретриты, такие важные для человека, собираются 50, 100, 200 человек. И все. But actually, unfortunately, to those retreats are coming only maybe 100, 200 people, and that's it. А миллионы, сотни миллионов людей так и не знают, как прощать и зачем это делать. And what about another millions of people who don't know how to forgive, and they don't even know how? И я очень надеюсь, что то, что я сейчас расскажу дальше, научит людей в течение всей жизни прощать своих обидчиков и прощать боль. And that is why I'm really hoping that what I'm going to tell you is going to help some people and they will learn how to forgive. Настоящие шаманские ритуалы подготовки к смерти заключаются, конечно, в прощении. And of course, the real shamanic rituals which are preparing for the death, this is very important part, is forgiveness. Итак, в течение жизни человек накопил внутри себя много негативных духов. So the whole life we are living, the person is really have a lot of negative spirits in himself. В человеке живет дух обиды, In person, they are living a spirit of the grudginess, дух раздражения. the spirit of annoying, Обычно много духов ненависти a lot of spirits of hate, и много других негативных, болезненных духов. and a lot of other painful and bad spirits. И все они продолжают питаться человеком. And all of them are getting the whole energy out of people. И не хотят отпускать человека. And they don't want to let this person go. И заставляют человека все снова вспоминать и вспоминать все эти ситуации обиды и боли. And all these spirits, they making us to remember again and again this pain so they can eat our energy. И человек не может простить. And that is why the person just cannot forgive. Даже не может забыть. The person cannot even forget. Духи не дают ему забыть. Those bad spirits won't let him to forgive and Они forget. постоянно как будто эту старую рану расковыривают и заставляют человека опять вспоминать, переживать, эмоционировать. So as soon as the person maybe forgot a little bit, the spirits are reminding him of this and taking this pain again out. And the person just calls and calls this again and again. И духи питаются этой энергией человека. And the spirits, they keep eating and eating our energy. И вот человек подошел к моменту смерти.
And so this person is about the time to die. И если рядом есть шаман или очень высокоразвитый духовный человек, то перед смертью его задача помочь, простить, а значит отпустить все этих духов обид. And if this person has such a great luck and he have around himself a shaman or a very spiritual person, this person will help him to forgive and forget. И если мы избавимся от этих духов перед смертью, то смерть пройдет очень гармонично, так, как хочет высшие силы. And if we get rid of all these negative spirits before the time of death, our death is going to be a very harmonical as it thought from the God. И душа очень спокойно перейдет через этот мост и окажется в мире мертвых. And our soul will go through this little bridge very easily and go to the world of death. Посмотрите на новую шаманскую икону на нашем экране. So please take a look of the new icon of our shamanic tradition. В правой части вы видите духов болезни, несчастья и страданий. On the right side, you see the negative spirits of misery and pain. Они не хотят отпускать душу человека, чьей энергией они питались. They don't want let go this soul because they were eating it so long. Но эта душа прошла обряды очищения. But as you see, this soul have been going through a very important funeral rituals. Эта душа смогла простить. This soul could forgive. И поэтому она такая светлая, смотрите, в белой одежде. And that is why it is so clear and white. И эта душа легко по этому мосту, по конскому волосу переходит на другой берег. And that is why this soul is so easily going on this little horse hair through this river. И на том берегу, смотрите, ждут ее предки, святые люди, святые души. And on another side of this bridge, also awaiting another spirits. Там, на том берегу, мир покоя. Over there, on another side, there is a world of peace. Здесь, на этой картинке, нарисован правильный переход из жизни в смерть. So you can see on this picture is how the soul goes from the life to death. И самое главное – это прощение. Чтобы вот так произошло правильно, самое главное – это прощение. And so we all can make this. The most important thing is the forgiveness. А что же происходит с теми миллионами людей, которые не получают такого правильного обряда перед смертью? But what happening with all the millions of souls which not going through the correct and right funeral rituals? Что происходит с миллионами людей, которые никогда в своей жизни не научились прощать? What happening with all these people which never learned how to forgive? Такая душа продолжает даже после смерти мучиться от духов страданий. This kind of soul is in misery even after the death. Those spirits are not letting this soul go. И такая душа падает в эту реку страданий. And this soul are falling into this river of sorrow. Вы видели, что река страданий в этом месте красная, как ад. You saw that on those points from the last picture, the river is so red as a hell. То есть после смерти духи все тех же обид, все тех же страданий продолжают душу мучить. So
after the death, those spirits, those negative spirits of sorrow and misery, they're keeping and keeping this poor soul И by themselves. душа не может попасть в мир покоя. And that is why the soul cannot go through this bridge and go to the world of peace. И еще раз посмотрите на океан скорби и страданий слева. Take one more time a look at this ocean of sorrow and misery. И в этом океане вы видите огромное чудовище. And you also see a huge monster in this ocean. И этот монстр олицетворяет собой бесконечные страдания, в которые попадает душа после смерти. And this monster, it is actually the eternal sorrow, eternal misery. И душа после смерти не может сама избавиться от боли и страданий. And the soul, it cannot go for alone and get rid of this pain. Потому что у нее нет больше тела. Because there is no body anymore. И душа после смерти может мучиться тысячи лет. And actually, the soul after the death, it can be in misery for thousands of years. И помочь этим душам могут только живые люди. And to help those souls can only the people who still living. То есть наши потомки. So actually, our children and their children. Это потомки рода могут позаботиться об умерших предках. Our lineage further can also take care of the souls which are already dead. И в нашей жизни должно быть два вида прощения или две практики прощения. And in our life, we have to learn two kinds of forgiveness. Первое – это прощение при жизни, когда мы прощаем людей, которые нас обиделись. В течение всей жизни мы прощаем наших обидчиков. So the first one is the forgiveness through the life. It means that you always have to forgive the people who hurt you all the time. И вторая практика прощения – мы молимся, мы прощаем своих предков. And the second tradition is that we pray. We try to forgive the people who are already not there, our family lineage. И только мы можем помочь нашим предкам. And only we can help our lineage. И если наши предки не получают прощения, то тогда мы наследуем всю боль и проблемы наших предков. And if we do not forgive the people who are already gone in our lineage, we will get all this pain and all these problems from them. И, наверное, вы замечали, что наша жизнь часто просто повторяет судьбы наших предков. Maybe you already noticed that you kind of repeating the life of your lineage. Наши родители были несчастны в любви, мы несчастны в любви, наши дети наследуют несчастье в любви. For example, it was unfortunes in love of our parents. We ourselves have also these unfortunes, and our children also will get this. Наши бабушки, дедушки постоянно теряли деньги, родители теряли деньги, мы постоянно разоряемся, имеем долги. И это унаследуют наши дети. Maybe the grandparents always lost the money, then the parents and you also always losing the money. This will get also your children. They also will lose all the money. Кто-то из наших предков болел. Болезнь передается из поколения в поколение. Maybe some of your lineage had some disease, were very sick. You also will get this disease and get sick, and your children will also get sick and get this disease. It also goes through. Все эти вещи, которые повторяются из жизни предков в нашей жизни, мы можем остановить
только прощением. And all these repeating things which are coming from the past to us, this is only one way, and this way is forgiveness. И сейчас давайте и совершим практику прощения. And now we're going to work on the praxis of forgiveness. Очень важно, чтобы у вас был прямой позвоночник. So please sit very straight. Your back have to be straight. Даже если вы почувствуете желание встать и танцевать под звук шаманского бубна, это прекрасно. Even if you have the feeling that you want to get up and maybe move and even dance a little bit, just do it. Звук шаманского бубна будет сейчас весь ваш род очищать от боли и обид. The sound of the shamanic drum will clear all your lineage from the whole pain. Прямо сейчас сделайте глубокий вдох. Right now, just inhale И глубокий выдох. and exhale. Вы можете закрыть глаза. You can also close your eyes. И я посылаю вам сейчас на помощь шаманскую силу. And now I'm sending you a shamanic power. Вдыхайте эту силу, которая идет от шаманского бубна. Inhale this power which are coming from the shamanic drama. Этот бубен передает вам силу молитв, десятков ритуалов за мир. This drum, it gives you a power of hundreds of prayers. Это были ритуалы молитвы за весь мир. These rituals were prayers of the whole world. И эти ритуалы проходили на всех континентах Земли, кроме Антарктиды. And all these rituals, they took part everywhere on the world, maybe except Antarctica. Ваше тело и ваша душа наполняется силой молитвы. Your body and your soul is filling in with this prayer. И перед собой мысленно представьте своих родителей или других предков. And please now imagine before your eyes your parents or another lineage family. Это могут быть живые родители или уже умершие и другие умершие предки. Maybe it's a living family or already dead. И вы смотрите в глаза душам этих людей. And you see in the eyes of spirits of these people. И говорите: And you say, я прощаю тебя. I forgive you. И в этот момент из вашего сердца пусть льется энергия любви. And at this moment, let the energy of love going through your heart. И этой энергией окутайте душу своего предка. And just please give all this energy to the person, to the soul, which standing in front of your eyes. Я прощаю тебя. I forgive you. Я твой потомок, и я прощаю тебя. I am your family, and I am forgiving you. От имени всего нашего рода я прощаю тебя. From the name of our whole lineage, I forgive you.
видите и чувствуете, как души предков становятся светлыми. And you see and you feel that the souls of your family lineage, they become white and clear. Вы видите, как души ваших предков в светлых одеждах переходят через конский волос. And you see that the souls of your family lineage, that they go through this little bridge on the horsehair through this river. Души ваших предков переходят через реку страданий в мир покоя. The spirits of your family, they going through the river of sorrow and misery to the world of peace. Вы спасли их. You saved them. И теперь сделайте глубокий вдох и выдох. Now take a deep inhale and exhale. И мысленно поблагодарите высшие силы, что вы попали на эту конференцию. And say thank you to the highest spirits that you were on this conference. Поблагодарите своих предков, что они приняли ваше прощение. And say thank you to your family lineage that they accept your forgiveness. И медленно, сделав вдох и выдох, откройте ваши глаза. And slowly, with a deep inhale and exhale, open your eyes. И, пожалуйста, улыбнитесь гармоничной и спокойной улыбкой. And now please smile with harmonical and nice smile on your face. Я не знаю, где найти слова, чтобы объяснить, какое великое дело вы сейчас сделали. I don't even know how to find a words to say what a great work you did right now. От имени древних духов и сибирских духов я благодарю вас. From the name of the ancient soils and of the ancient spirits, I say thank you. И я прошу вас, продолжайте прощать своих предков. And I'm telling you, please just forgive and forgive all your lineage family. Пожалуйста, продолжайте прощать тех, кто сейчас рядом с вами. Please continue to forgive and forgive the people who are around you right now. И пусть ваш род процветает. And please let your whole family just be very, very happy. Эту встречу я записала специально на видео. I also recorded this conference Потому что в момент, когда будет время эфира этой встречи, я буду находиться в самолете. because on the moment when it's going to be put on online, I'm going to be sitting on the plane. Сейчас я в самолете, а вы смотрите это видео. Well, imagine right now I'm on this plane and you're watching this video. Но в эту секунду я молюсь за вас. But in this moment, I will pray for you. Дело в том, что сейчас я лечу в Египет. Right now, I'm flying to Egypt. И я лечу вместе почти с сотней своих учеников. And I'm flying with almost 100 of the pupils. Мы летим, чтобы выполнить волю высших духов. We go in there to make of our spirits which are asking us to be there. Уже через 2 дня в египетских пирамидах мы будем совершать огромный ритуал. Already in 2 days, we're going to do a very special rituals on the pyramids. Это будет 21 ноября. It's going to be 21st of November. Пожалуйста,
Вы можете 21 ноября настраиваться на силу, которая будет идти из пирамид. So please just connect with your minds to us. We're going to send you a lot of power from the pyramids. Этого времени мы ждали 100 лет, чтобы возобновить правильную работу пирамид. We were waiting for this special time 100 years, so now we can make the power of pyramids working correctly. Ведь пирамиды – это изначально храмы женской энергии космической на Земле. Because those pyramids, this is a really soul of the female cosmic energy. Но тогда, когда в пирамиду поставили саркофаг, то есть гробницу, пирамида перестала быть храмом женской энергии. But on the time when they were actually making funerals over there, it stopped to be this powerful female cosmetic energy. И сибирские шаманы ждали 100 лет времени, когда придет нужный космический поток, чтобы восстановить силу пирамид. And Siberian shamans, they were waiting 100 years, so they now is the time to just redo this cosmetic energy. И когда начнет функционировать правильно египетская пирамида, изменится судьба всех женщин Земли. And when this cosmic energy of pyramid will change, also will change the whole lives in this world, and this female energy will flow a new way. И этот ритуал будет проходить 21 ноября. Вы можете настраиваться. And we will make this ritual on the 21st of November. So please also connect with us. Ну а сейчас я прощаюсь с вами. And now I'm saying goodbye to you. К сожалению, я не могу с вами вживую ответить на ваши вопросы. Unfortunately, I cannot at the end maybe see some questions and say something. Поэтому, пожалуйста, напишите мне ваши вопросы на почту. So that is why, please, if you have some questions, write me on email. Aayla Shaman @gmail.com. Aayla Shaman, then at the dog sign und dann gmail.com. И я жду ваших вопросов, и я жду ваших рассказов о том, как прошла для вас эта встреча. And I'm really waiting for the questions. And just tell me, how do you feel about this seminar? И особенно большую благодарность я выражаю организаторам этой конференции, особенно Робин. And I want to thank especially Robin and all the team which make this conference happen. Я очень ценю нашу дружбу с вами, Робин. Я очень вас люблю. And Robin, I'm really, really love our friendship. And I'm looking forward. Ну что ж, я желаю всем удачи и до новых встреч. I wish good luck to everyone. I see you again soon.